sick of Schweppes. Good morning, ladies and gentlemen, and greetings to all, and to all our students, Turkish and Bulgarian. I would like to say a few words in Turkish, greeting the Turkish students, and then I will switch back to English, and a few words to the most valuable audience here, your parents in Bulgaria, if I may. İyi günler değerli arkadaşlar. Bu mutlu gününüzde sizlerle beraber olmaktan büyük sevinç duyuyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Sizlere güzel, parlak bir gelecek diliyorum. Bugün sizlerle beraber olmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Kucaktan sizleri selamlıyorum, tebrik ediyorum, içten sevgilerimi sunuyorum ve bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. It's a privilege and a happy opportunity for me to be here, and thank you for inviting me, Mr. Rector, Mr. Dean, and Vice Rector, and all attending, the most valuable parents, families, students. Greetings, heartfelt congratulations on this very auspicious occasion. I'm very happy to be here with you today, to share this wonderful moment with you, to congratulate you, and to wish you well and success in your future endeavors. This is a very important moment in your lives. I've been here before, I've been through this. I know you must be very excited. You have come a long way, you've made a great stride, and you've come to the finishing line. This is a moment to celebrate, and you must celebrate. So congratulations. But you are now just starting your future life. And this is the best part of my day, as I was saying to Mr. Rector and Mr. Dean and the Vice Rector, of course, Madam Chobanova, because I have the opportunity to share some time, a very important time, with brilliant minds, future leaders, who will advocate and construct a common future between Turkey and Bulgaria. And we're proud of you, we commend you, congratulate you, and we wish you all well and success. The Turkish students who spent time with their Bulgarian friends have made friendships and relations that will endure in the future as well, which is most important and auspicious. And you must value this and build on this. And you must work as ambassadors of friendship and goodwill for a common future between our countries. So you have a huge, important task on your shoulders, which you must value, realize, acknowledge, and work towards that end. And I wish you success towards that end as well. Turkey and Bulgaria have very close, important relations, which will further develop in the years to come, and we're working towards that. And I'd like to thank again to the governing board of the university, Sofia Technical University, for inviting me, for offering this opportunity, and to have this very rare occasion for me to be with you on your happiest day. Thank you, sir. Now, I would like to address a few words in Bulgarian to your lovely parents. I'm sorry, hopefully if I come next year I will be able to speak a few words in Bulgarian, so I apologize. I do understand, but not, not good at speaking. Öğrencilerimizin saygıdeğer aileleri, уважаеми студенти, уважаеми родители на студентите, sizleri de bu mutlu günde saygıyla selamlıyorum. поздравявам ви в този щастлив за вас ден. Hayatınız boyunca yetiştirdiğiniz, koruduğunuz, gözettiğiniz evlatlarınız bugün çok önemli bir günde büyük bir
Днес е наистина щастлив ден, в който вашите деца, уважаеми родители, след положените усилия, след трудните усилия, които са, трудния път, който извървяха, след като вие ги възпитахте и ги отгледахте, те стигнаха до този ден, в който ще се дипломират. Bu onların başarısı sizlerin kıvancıdır. За вас техният успех е гордо за вас. Onlar büyük bir tebriki hak ediyorlar. Те наистина заслужават голямо поздравление. Sizlerse hem tebriki hem büyük bir mutluluğu hak ediyorsunuz. А вие наистина заслужавате като родители и поздравления и щастие и благодарност. Onlarla gurur duymalısınız. Трябва да се гордеете с тях. Onlar da sizlerle gurur. И те трябва да се гордеят с вас. Bu büyük aile içinde yetiştirdiğiniz evlatlar yalnızca Bulgaristan için değil, Türkiye için de önemli işler yapacaktır. Тези деца, които са възпитани и са образовани, те няма да бъдат в едно голямо семейство, те няма да бъдат полезни само за България, те ще бъдат полезни и за Турция. Geleceğin liderleri olacaklar. Те ще бъдат лидерите на бъдещето. Her iki ülkenin de ortak geleceği için çalışacaklar. Те ще работят за общото бъдеще на двете страни. Geniş Avrupa ailesinin gururlu bireyleri olacaklar. Ще бъдат достойни членове на широкото европейско семейство. Bunu gerçekleştirmekte en büyük pay sizindir. Най-големият дял, най-голямата заслуга е ваша в реализирането на това. Sizlere teşekkür ederim. И ви благодаря за което. Tebrik ediyorum. Още веднъж ви поздравявам. That was it. Yes. Aydın Cunmes. Taner Elmas.